What do you say? What do you say? No, if you are writing, what do you say? Okay. I am writing, I say, and you say, I am writing. So, who is writing actually? I am writing. I am is common, right? Okay. So, in everything we see, there is two parts. One is adjective, the other is adjectified. This cup, this recorder, this paper, this is common in all this. This is existence. The paper, cup, recorder, they are all adjectified. So I am giving adjective of this to the paper, etc. You understand? This I am giving adjective to paper, etc. So this adjective portion is the implied meaning. Under the paper, etc., the adjectified is the word meaning. The paper, etc., is a word meaning. Under this, that, etc., is a implied meaning. So I am just accepting, as we saw here in the Jahat Ajal Lakshana, I am extracting the implied meaning by giving up the word meaning. Trebuie deci în același fel să separăm, să distingem, să reușim să distingem între cele cinci, da? Adică între ceea ce este existență, conștiință, beatitudine, să le distingem de nume și formă. În toate obiectele din această lume, da? Obiectele nu au, ele sunt un produs Salmaia, am văzut acest lucru, da? Și cum facem să diferențiem existența, conștiința, beatitudinea de nume și formă? În fiecare obiect există două părți. Da? Prima parte se referă la adjectiv, este adjectivul, și a doua este subiectul, este adjectivatul. Da? Adică subiectul determinat de adjectiv. În tot ceea ce vedem există aceste două părți, adjectivul și subiectul determinat de adjectiv. De pildă, eu scriu, da? Și dacă tu scrii, spui eu scriu, da? Și deci cine scrie? Și luăm un exemplu, în cană, în reportofon, în hârtie, da? Ceea ce este comun, da? Este adjectivul și reprezintă sensul implicit, iar sensul de bază se referă la formă. The adjective is common. This. Yes. An adjective changes. That's all. Okay. What you said is right. Yeah. Vishaya, the objects change. The objects change. Recorder, plate, paper. The objects change. But the adjective to the object is always same. This. And this belongs to the self. This portion is the implied meaning. And the object portion is the word meaning. Și încă o dată reluăm, da? Este ceea ce am spus, da? Ceea ce este comun și ceea ce nu se schimbă este adjectivul, da? În obiect. Acesta ține de substrat, de sine. Iar ceea ce se schimbă se referă la nume și formă. Și primul se referă la sensul implicit, al doilea la sensul de bază. Direct. So, he teaches you how to do that. Upekshanama rupe dve. 22. Satchidananda tatparaha samadhim sarvada kuryat hridaye
अथवा बहिः हृदये वा अथवा बहिः. Okay. उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिः. उपेक्ष्य नामरूपे द्वे. उपेक्ष्य being indifferent, negating, giving up. So being indifferent to giving up the name and form, both name and form, being indifferent or giving up the name and form, both name and form. Satchidananda Tatparaha, just sticking steadfastly to the Satchidananda, this substratum, being steadily established in the Satchidananda by giving up the association of name and form. This is samadhi. This samadhi, samadhim sarvada kurya. This samadhi one has to practice always. Where? Where should I practice this samadhi? We are not asking the place where I have to. Is it Romania or India? No, we are not talking about that place. We are asking where should I meditate? In your heart or externally? You can meditate anywhere. You can meditate either in your heart or you can meditate it externally. Some people find it easy to meditate in their heart. Some people find it easy to differentiate. What is this meditation? By differentiating the Satchit Ananda from things. So that also, this is according to the status of a person or according to the state of a person. See, my mind easily is absorbed in things of heart. So I can meditate in the heart. Or in the second state, when I am awake, when I am doing the transaction, I can do it in the external world also. The same meditation. I need not stop the meditation. Just because I am doing the worldly transaction, I need not stop the meditation. This I am applying everywhere. Name, form, Satchidananda. Name, form, Satchidananda. That is the practice he is teaching you. Now it's very easy. Mergem mai departe la strofa 22, care ne-a făcut să distingem și traducerea este în felul următor. Negând sau renunțând la nume și formă, sau nume și forme, așează-te în Satchit Ananda, acesta este Samadhi. Acest Samadhi trebuie practicat în exterior și în inimă. Deci ni se arată nu neapărat în funcție de loc, India sau România, unde să practicăm Samadhi, în exterior sau în inimă, în funcție de starea unei persoane, da? Sau de tiparele sale. De pildă, dacă mintea poate fi ușor absorbită în inimă, atunci se practică acel Samadhi în inimă, despre care spune această strofă. Sau în momentul în care suntem angrenați în tranzacție, în lumea tranzacțională, putem medita chiar și în timpul acelor tranzacții. Asta e meditația exterioară. Da? Okay. So, in Yoga Sutra he says, Deshabandhas Chittasya Dharana. What is dhyana? How to do dhyana? So he says, Deshabandha Chittasya. The mind tied up to a place. Desha means place. Bandha means bondage. The mind bound to a place is called as a dharana. Is called as a dharana. Mind bound to a place is called as dharana. Wait, we are talking about samadhi.
Why are you teaching about dharana? The next sutra he says, Tatra Pratyayikatanata Dhyanam. In that place, wherever it is, whether it is inside or outside, there Pratyaya Ekatanata. Pratyaya Ekatanata means the thought function of similar type. Pratyaya Ekatanata means the thought function of similar type is called as dhyana. Whether you have the object inside or the object outside, the thought function should be only of the object of meditation. It should not be disturbed by some other thought. In this, I will say what samadhi is. În Yoga Sutra ni se explică cum să facem dhyana, sau meditația. Și una dintre strofe ne spune, mintea legată de un loc este dharana, adică mintea centrată într-un punct. Da? Mintea legată de un loc înseamnă dharana sau mintea centrată într-un punct înseamnă dharana. Bun, dar vorbim despre samadhi, deci aducem în discuție dharana, concentrarea, adică, da? Și următoarea sutră ne spune, în acel punct, fie că este vorba despre un punct exterior sau despre un punct interior, da? Gândul sau modificarea mentală trebuie să fie de același fel cu obiectul meditației. Deci dacă vorbim de dhyana, de meditație, în momentul în care avem numai gândul, un singur gând cel legat de obiectul meditației și care nu este întrerupt de niciun alt fel de gând. Okay. So, what is this samadhi? Bheda pratyaya anantarita brahmakara pratyaya pravaha. This is the definition. Bheda pratyaya anantarita. Bheda pratyaya. Pratyaya means knowledge. Okay. Anantarita means not disturbed. A knowledge of Bheda. Bheda means duality. A knowledge of duality, undisturbed by knowledge of duality, undisturbed by knowledge of duality. Brahma pratyaya. Pratyaya again is knowledge. Pravaha means flow. The flow of the knowledge of self. The flow of knowledge of self. Undisturbed by knowledge of duality. The flow of knowledge of self is samadhi. And that samadhi is what is said here to be practiced. Samadhim sarvada kuryat. This samadhi should be practiced always. Așadar, ce este samadhi? Samadhi este acea curgere a cunoașterii sinelui, neîntreruptă de cunoașterea dualității. Despre acest samadhi vorbește strofa 22 și acest samadhi trebuie practicat întotdeauna. A cunoașterii sinelui, neîntreruptă, practic este vorba de acea cunoaștere a sinelui care este neîntreruptă de alte gânduri, da? Legate de cunoașterea dualității, da? O cunoașterea duală, da? Acesta este samadhi din strofa 22 și trebuie practicat întotdeauna. Any knowledge. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om. Oh, Vasi's car's number is Om. Om Namah Shivaya. This is disturbed. Okay? Yes. No, you should not have this disturbance. It should continue. Then Vasi's car number is Om. Then Vasi went to play football yesterday. Football, India is not playing. European football season is going to start. World Cup, Cricket World Cup. You will start going around the world when you started with Om Namah Shivaya. It was a simple thing. You started with Om Namah Shivaya and you started 1, 2, 3. You were outside without even knowing. So that should not be the case. We should stick to one thought function.
It need not be knowledge. It should be knowledge of one object. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. That itself is okay. So that if you are going to do it for a period of time, that is also samadhi. That is also samadhi. That is the samadhi which the yogis practice. Okay. Să rămânem centrați în singur gând, da? El trebuie să curgă neîntrerupt. Dăm un exemplu de întrerupere, începe cu Om Namah Shivaya și la un moment dat, repetând Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, ne ducem cu gândul la numărul de mașina lui Fasi, Om. Da? Și aia mai departe, după ce deja asta e o întrerupere, da? Mai departe, și Vasi să nu se și-a jucat fotbal, altă întrerupere, da? După care în India nu se joacă fotbal, nu știu cum, și așa mai departe. Și de aici ajungem să conjurăm întreaga lume cu diverse gânduri, deși am pornit de la Om Namah Shivaya, da? Toate acestea reprezintă întreruperi. Ideea este să stăm fixați, așezați într-un singur gând, da? Care trebuie să curgă neîntrerupt de nimic altceva, de niciun alt gând. Și dacă suficient de mult menținem această curgere a unui singur gând, a cunoașterii, acela este samadhi, da? Este samadhi pe care îl practică yogin. Okay. So, yogi, I said, this is the samadhi practiced by yogi. Final, that is the translation she did. Samadhi practiced by yogi. Why did I conclude with the samadhi practiced by yogi? Because this is not Vedantic samadhi. There is a difference between yogic samadhi and Vedantic samadhi. What is the difference? Simple. There is the trinity, knowledge, object of knowledge, and the knower. We understood this polytrinity. Knower, knowledge, object of knowledge. Be careful here. Knower, knowledge, which connects an object of knowledge. Okay. Now the yogi gives up first in the basic state. He will not be able to give up. He will have the Trinity. He will hold on to Trinity. But later, when he masters the meditation, he gives up the object of knowledge and the means knowledge and stays with the knower. Because according to yoga, the knower is not a doer, but he is an experiencer. The knower, the self, is not a doer, but it's an experiencer. So he will stay with the knower. Whereas the Vedanti, he will give up the knower, he will give up the knowledge, and he will stay with the known. Dhyeya, the object of meditation, the self. He will be with the self. He will be self, not with the self. He will be the self. Bun. Și de ce am încheiat cu vorbim despre samadhi yogin? Samadhi yogin nu este samadhi vedantin. Există o diferență între ele. Luăm raportul Trinitatea, da? Triada, cunoscător, obiect al cunoașterii și raportul dintre ele, cunoașterea. În samadhi yogin, da? În momentul în care yoginul ajunge la o maestrie a meditației, da? În samadhi, dă la o parte obiectul meditației, dă la o parte cu obiectul cunoașterii, dă la o parte cunoașterea și rămâne doar subiectul cunoașterii. Da? Pentru că, în opinia yoga, sinele nu este cel care acționează, doer, însă este cel care experimentează. Da? În Vedanta, se dă la o parte subiectul, da? Ai, da? Eu. Se dă la o parte ceea ce leagă raportul, cunoașterea și rămâne doar obiectul, sinele. Okay. So, then he is explaining the different samadhis. There are 6 types of samadhi which are explained here. 6 types of samadhi. Okay. First you have samadhi. In that samadhi there is one savikalpaka
and there is another nirvikalpaka. No, there is one in the heart and one external. We'll see like that. Samadhi, external samadhi, internal samadhi. Okay, samadhi, external samadhi, internal samadhi. In the internal samadhi, first he is discussing about the internal samadhi. Okay, in the internal samadhi, there are two types. One is savikalpaka, the other is nirvikalpaka. Okay, in the internal samadhi, there are two types. One is savikalpaka, the other is nirvikalpaka. Savikalpaka means attributed. Nirvikalpaka means attributeless. Okay. Now, again, in the savikalpaka, in the attributed, there are two types. One is with subtle object, the other is, one with gross object, the other is with subtle object. One with the gross object, the other is subtle object. So we have now we have explained three types of samadhi. What is that? Gross attributed samadhi, subtle attributed samadhi, attributeless samadhi. This is with reference to the internal. Now say, copy paste to the external. Same thing in the external also. Attributed, no, subtle attributed external, gross attributed external, then we have attributeless. So, attributed internal, attributed external, two. Attributed gross internal, attributed gross external, attributed subtle internal, attributed subtle external, attributeless internal, attributeless external. 6 types of samadhi. These 6 types of samadhi are explained here now. Sunt explicate 6 tipuri de samadhi aici. Prima clasificare, samadhi se împarte în samadhi interior, am văzut în inimă, și exterior. Cel interior se împarte la rândul său în două, savikalpa cu atribute și nirvikalpa fără atribute. Savikalpa la rândul lui se împarte în două, da? Două tipuri, cu obiect grosier și cu obiect subtil. Și cel extern, deci avem deja 3, am văzut 3 tipuri, da? Până acum. Am văzut samadhi cu atribute cu obiect grosier, samadhi cu atribute cu obiect subtil și samadhi fără atribute. 3, da? Trecem mai departe. Samadhi extern, este copy-paste acolo, da? Avem samadhi extern cu atribute cu obiect subtil și cu atribute cu obiect grosier și avem samadhi extern fără atribute. Deci încă 3 și în total 6 tipuri de samadhi. Okay. So we have 6 types of samadhi which he is explaining in this 23. He says savikalpo nirvikalpakaha, savikalpo nirvikalpaha, samadhir dividho hridihi drishya shabdanuvedhena savikalpah punardvidha. Savikalpaha nirvikalpaha samadhi dvidho hridi. In the heart, interior. In the heart, hridi, in the heart. Dividaha, 2 types. Samadhi. There are 2 types of samadhi. What are they? Savikalpakaha, nirvikalpaha. One is savikalpa attributed, other is nirvikalpa not attributed. In the heart. Okay? And then again savikalpaha punaha dvidha. Savikalpaka again is of 2 types. Which is a drishya shabda anuvedena. Drishya anuvedena, shabda anuvedena. With objects of seen and objects of heard. Drishya means seen, we already know. Shabda means sound, objects of sound. Yes. Mergem mai departe la strofa 23, îl explică exact aceste tipuri de samadhi și aceasta spune în inimă există 2 tipuri de, adică interior, da?
două tipuri de samadhi. Savikalpa samadhi cu atribute și nirvikalpa samadhi fără atribute. Savikalpa samadhi este de două feluri, cu obiecte văzute și obiecte ținând de sunet, să zicem. Obiectul sunetului. What happened? I don't know how to say exactly in Romanian. What? Auzite. Obiecte auzite. Yes, okay, it's okay, but it's obiecte auzite. So there is Shabda and Drishya and Shabda. Drishya, gross. Shabda, subtle. Just explain like that. Sau putem să spunem mai bine cu obiecte grosiere și cu obiecte subtile, da? Very good. Now, we have explained the basic. But here, what is Savikalpa, what is Nirvikalpa? Let us understand that. See, we are to understand the Satchidananda. What did he explain? In everything, the Satchidananda, Upeksha Namarupe Dve. That is what is Samadhi, he said. What is Samadhi? He explained in the 22nd, you have to give up the name and form and stick to the Satchidananda. That is Samadhi. Now here, in the Savikalpaka and Nirvikalpaka, we have to fit that idea of Samadhi. Okay? Now, if the trinity of knowledge, knower, known is not completely merged, but still you are meditating on the Satchidananda without depending upon the merging of the Trinity. If you are going to place your mind in Satchidananda, that is Savikalpaka. Without depending or expecting the Trinity of knower, knowledge, known to merge completely, to disappear completely. You are meditating on the Satchidananda of objects. That is Savikalpa. In Nirvikalpa, this Trinity completely merges in that Satchidananda. That is the difference. That is the difference. Yes, explain this. Okay. Am văzut în strofa 22 că Samadhi înseamnă practic să renunțăm la nume și formă și să ne așezăm în Satchitananda. Da? Deci să aplicăm aceasta, încercăm să vedem această idee în Savikalpa și Nirvikalpa Samadhi, cum se aplică. Da? În ceea ce privește Savikalpa Samadhi, acea trinitate constituită de subiect, obiect și raportul cunoașterii, da? Nu este complet absorbită, ci medităm numai asupra ei. Da? Pe când în Nirvikalpa Samadhi, această trinitate, cunoscător, cunoscut, cunoaștere, este complet absorbită în Satchitananda. Okay. So, you are placing the mind in the Satchidananda without caring about merging the Trinity. That is Savikalpa. You are placing the mind in Satchidananda without any association to Trinity is Nirvikalpa. Simple. So, this is the Savikalpa and Nirvikalpa Samadhi. We are going to practice. We are going to practice. Okay, let us practice. So, very good. Okay, explain this. We will go to the next sloka. Așadar, reformulăm. În cazul Savikalpa Samadhi, fixăm mintea în acea Satchitananda, fără să existe acea absorbire în Satchitananda. Da? Iar în a doua, fixăm mintea în Satchitananda, iar acea triadă este absorbită în Satchitananda. Okay. So, 24, he is explaining how to meditate on grosser objects. How to meditate on grosser objects. First, because from gross to subtle, that is the method. So, from gross to subtle. And what is the object we have to meditate? Yoga very clearly says, Ishvara pranidhanatva, meditate on Ishvara. Okay? But it will be difficult for
some people to meditate on Ishvara because I don't know which form he is. 2 hands, 4 hands, 10 hands.